Ah, é, com certeza. Sempre. Já. O primero ahora, entonces la... Je voyais, on a
tous les deux. Non. Avec ça, jusqu'à quand? Voilà, Noël, Nouvel An. Le truc là, c'est là où il y a ces gens qui vivent la maison, ils vivent la maison. Oui, exactement. Ouais. Ah, c'est sympa, bien. Jamais, alors, nous, alors, on fait un peu Com certeza. Ah, c'est ce qu'il dit lui? Oui, après, Il faut passer plus de temps ici. Au moins, amis français? Ouais. Ouais, donc les autres amis. Le stage, on fait le stage cette semaine. Ah mais c'est pour ça que je t'ai demandé, là je l'ai vu sur Insta. En fait, c'est dans deux catégories, avec moi et dans la première catégorie. D'accord. Et en fait, il Bravo. Même le fille qui me conduit cette semaine. Ouais, Diego, você tá de parada. Hoje atrás para outra estação. Para o... Talvez é porque você tomou 3 cafés que está agitado.
C'est une oreille sec. Hier soir, avec le Céléron avec moi, on a joué à 10h30, on était à 10h30. Ouais, C'était bien bon pour ouais. Je me suis baignée, j'avais un peu de chose. En plus, on m'a dit, c'est pas mal.
Não chegou ainda, mas assistiu. A minha filha também, cara. Obrigado. Vamos falar com Elisão. Esse é o Emerson, vai te lá agora. Ouais, je sais pas. Changer de tourneur. Luizão! Tá 5, 6. 9-7 para eles.
Elle est censée être déjà moi je me suis dit déjà un sort qui était Eu saí agora, ela fez assim, coloca. Legal. Ai, je demandais si Laura c'est le genre le plus âgé du courant.
Agora o herói. Dois? Tá esperando? Você sabe porque você está levando. Na próxima, né? Tem um e depois a outra. Já tem aprovou. Onde você comprar? A cruz é 4x2. Ah, tá. Então você ficar aqui. 4 aí, Vitor. Oi, Iago. Jogo. Olha o que eu falo. Luca. Sai que mostra aí.
Matheus Magalhães, a mulher a vida. Matheus Magalhães vai jogar agora e o Hilton. Os quatro. Da quadra, chamar eles. Ah, pronto. Não, mas depois acho que a gente pegou logo mas eu sempre é 5 de grande. Passa na média. Para você, eu sugeriria colocar ali no meio, porque ela é quente. Então, ó. Valeu, Miguel.
So many reasons you're gonna wanna make it someday, some why you gotta drive me crazy. I got so many reasons you're gonna wanna make it someday, some believe it. Why you gotta drive me crazy. Baby, song for every season. I got so many. Some days, some say, boy, I'm teasing. Why you gotta drive me crazy? Got so many reasons you're gonna wanna make we're all season. You gotta drive me crazy.
Matheus Magalhães, se não me engano. Ei, Nilson, tem uma bolinha aí, tem? Bolinha pra quadra. Deixa uma bolinha lá. Deve começar umas 10 h né? Pra tentar uma bolinha. Ah, tem uma na rede. É, tem duas. Não. Não, perde ontem. Eu não conheci esse bicho aí. Dessa aqui, Vamos!
Ça c'est hyper agréable. Vous jouez maintenant là? Je viens de soutenir mon partner. C'est mon cadeau d'anniversaire. Ah ça bosse. Je sais pas. Dis-moi si vous pouvez réserver le 20 Anita. Tu me diras juste si vous pouvez réserver le 20
Potete invece fumare, non mi piace.
Dito ng phone kasi iba. Ganyan?
Vai, bora. Vai, Luiz, bora, Luiz, agilizar. Pronto, já.
Coming back to us, way we make love. I can't stop chasing. That's why you go. The way we dance and way we make love. Chasing nothing. Nobody says what you want.
Pelo amor de Deus. Agora suspenso em vertigem da forma às vezes Você é maldosa. Um negócio desse. Pelo amor de Deus. É o primeiro aí, né? Acho que vai acontecer. Agora eu acho que pode jogar morrendo aí todo mundo. Da Itália, da França, todo mundo sai. Não, eles jogam. Não, pelo menos os que estão porque não tem cobertura no som. Um francês também que tá. Aí tipo assim, é muito mil. Porque isso aí tem quatro mais lá na Paraíba, todas são cobertas. Quase todas cobertas. Chove muito, não? Chove, chuva. Mas, acho que mais ou menos. Mas não boa, mas assim, você passar o rodo. Chove de noite.
Daí só me pra você jogar. Enfim, cada um pensa de si. Lá em Fortaleza não publica. Lá tá. Passar mal. Isso tá aqui, não. É 10, né? É tranquilo. Eu vou chamar. Tá rolando. Deixa eu ver aqui, você. O quadro aqui, ó. Jogam de novo. Água de tiro,
Vamos, Nilson, pra cá, amor. Ei, Iago. Vai ser rápido. É minha dupla. Ei! Eu vi lá.
Ai, porra! Aí, se você precisar de algumas coisas, Pode passar, pode passar.
Allez Max, allez Max, allez, allez. Allez, allez. Via 319. Je sais pas. Ouais. Ouais. Ça t'intéresse pas.
Il y a un match à Ça va. Jules. Avec Jules, ouais. 9-7. Ouais. Aí eu botaria o seguinte. Não precisa agradecer na prata mesmo, porque ela tá roubando a cerveja. Eu, Márcio, vem. Aí, vou pagar pra ele e ele precisa bem. Ah, você viu?
llamaron? C'est pas. You're supposed to get there, it's cantando. Ainda sai do né? Pode jogar? Pode jogar. He's a referee.
É um leite quente.
Deixar essa idade de segundo. Falar.
Eu vi. Eu quero mandar pra
Foi boa, foi boa.
Nem você pulou, nem você pulou, nem nós. Você já estava de mensagem, cara, eu tenho, está dentro do teu carro. Ele abre logo. A quadra pra vocês. Oi. Essa aqui. Olha essa. Aqui é doido, agora.
Kayıtlı bakan ha? Ai, campanha nessa daí. Não foi seguido. Ai, campanha não é sequencial, agora o soltar. Eu ia mandar um papo pra eu tenho.
Sim, mas assim, até essa aqui, quando eu ia ter aula de técnica, e aqui ninguém pensou. Porque vejo que aqui só tem gente conteúdo. Também tem complicação, como é que é? Toma, né? Eu já comprei 5 garrafas pra mim. Se acomodando aí. Também você vai pensar mais. Pega! Ai, toma, devagar, devagar. Porra, velho, não é cara, eu já fiz. Não é cara. Essa merda. Porque bola de ponto não se perde. Uma parede diferente. Joga mais fora. Bora, meu patrão, é Brasil! Tô mandando o aniversário jogar mais. Bora! Viene! Viene, jogar assim.
Insaca do frango!
Weaver quería un programa.
Ils sont tanto, vamos! Vamos! Isso!
13:45.
Melhor 16, a multa é 20 lá. Não, então vai começar de 0 a 0 você. Chegou pra mim, eu acho que. Não, mas. Porque o sol tá. Ah, não veio, tá aqui.
Só que o momentinho aparece. Perguntar assim, também, né? Vou esquentar mais um pouquinho. Quem quiser jogar, Eu acho que só o segundo tempo. a gente possa fazer uma coisa rápida. Pois é. Tá decidido, né? Quem quer jogar, joga. Quem não tá bem ali.
Aqui nesse horário só tô curtindo, mas procurando.
Ei, Nilson, como é que tá a estratégia? Tudo no ombro, né? Tudo se fudeu, né? E aqui. Ei, eu acho que a senhora vai dizer isso aí de novo.
Não, eu tô com uma live porque eu. Ei, Wilson! Ganhou hoje, né? Aí ele já começa aqui, aí seria o próximo que você Pra mentir.
E aí, Clarinho? Mas eu acho que dá Mas eu só dou 2,50.
Essa valorização pode ser para um dia, na quase 7 da
Aqui não.
Comment ça va?
Jogar última, tá cheio. Assim que liberarem por mim.
É, Giovanni. Ah,
Quando tu faz isso aí, daqui a pouquinho, pra caralho, morreu, entendeu? Eu tava na mão dela aqui, ela tinha.
Os bicos todos lá na música que você estava tomando. Aí eu inventou, cara. Alô, não vejo, tá vendo aí? Alô, não vejo. E a outra não tem. É aqui então, velho. É aqui. Entendeu? Você tá tendo em geral, né? Entre jogadores,
Eles entraram é jogo. Acabei voando agora no sol.
Ah, foi como mais um mapa, Ceará. Cada onde, Felipe? Ei, Nilson.
Poi entra.
Parece que deu pra chegar na moto cheia. Tá resolvendo o problema, vou resolver o seu.
Aê, Fabi!
Hey, Vitor! Hey, hey, hey!
Agora que eu não souber quem mais Macho, que regra! Eu sou campeão. Só não seja. Hoje eu já sei que eu já estou bem na 5h30. Gol. 7 horas. Eu já estou na saída. Eu estou gostando de bater essa bola. Ele não iria gostar. Agora pode assim, né?
Esse negócio na vida do Gil, hein?
Aê, vamos! Vai, guarda. Tem mais um depois do meio.
Bora lá, Eduardo. Valeu!
Maxime.
Vorrei non figli ascoltare. Bater na mulher dele como se fosse uma renda feia.
mais 4, né? 4,5. Não, mas pode ser que tenha alguém que faça. Isso aí, a parte de grupo eu sou melhor. Cerveja. Vou tomar só mais essa. Não dá certo pra você. Sabe se aí passado só tem que ser. Vale, pode ter. Caralho, mano. Olha a roupa dele. Ele não pode. Eu falei até também, eu falei, você se conhece, Ei, ela tá fazendo o jogo. Pega lá. Ai, esse resto não é. Ai, esse resto. Vai sair do site do Agora vai ser lá o lembrado. Ela tá gostando. Deixa eu ver um pouco que ela vai gostar. Vamos chamar aí como saber. Ele foi lá com a gente. Ele que não queria ir, acho que pega o rio. Aí quando eu cheguei, ele não pulou. segure você. Ele vai. Saudável.
Vou me aposentar, vou parar de jogar no seu carro. Você joga ainda? Hã?
Ei, amor, chamando ali, amor. Isso aí é o quê? Cerveja? Peguei pra ela, mano. Peguei pra ela, pra ele. Porque ela tá tentando abrir. Eu sei agora. Ele fica na piscina. Ei, então você vai abrir então, aqui do lado. Abre não, é? É dele, ó. Nós situamos a parte disso. Falou comigo? Falou comigo?
Muito investimento.
Ah, tá fazendo seu coisa. Porque tá no horário. O jogo é muito. Eu vou assistir. É muito demorado. Entendeu? Aí é fácil. E hoje não vai dar, vai dar. Aí já avisei. Vem pra cá que vai ter jogo agora. Às 3h40. Ah, então. Vamos ver. É você.
Isso, a mesma coisa que fazer. A mesma coisa que fazer. Segura aí, ó. Eu posso tentar depois? Segura firme. Chega perto. Chega pra baixo. Isso. Rodando. Aqui, foi muito longe. Bem forte, sai forte. Forte. Agora outro lado do braço. Isso. Mais forte. Forte, forte. Assim, ó. Ei, Robertinha. Depois mais forte fica.
Olhar as partes, né? Fechar tudo. Fez mal esse povo. Ele é pesado? Exato. Eu Vai ter que cuidar. já. 20 horas começar. O próximo ele tá meio que ruim. Você tinha que comer. Guaraná é feito com Guaraná. E Guaraná é feito com Guaraná. Não faz mal. Mas, ele tem outras coisas. Corante, tem. Ah, tem. Mas Sprite não, né? Sprite tem corante. Hoje em dia não. Sabe, milhares de milhões. Bora me dar minha chinela, Dadá, pelo amor de Deus, Dadá. Deve ser do mundo. Fui atrás do Cosmar, que a senhora não teve carol. Eu ia deixar aqui, eu sei que ficava. Como é que você quer ficar louca? Abre a mão dele, não? Essa é Eu me deixava. Sai, não dá nem tchau, mamãe. Aí ele tava tão. E aí, mamãe, você vai querer ir? Aí eu ia falar só que Aí ela não deixou eu falar. Sabe como é? Ei, vocês têm que combinar as músicas. Não, é que ideia aí. Já tinha. Esses banquinhos aqui. A Índia variedade, a Índia ali, ó, sentada lá atrás. Ela é índia? O nome dela é Índia. Vai lá fora. Foi. Aí mandou um monte de vídeo dela lá na frente. Já estou aqui, vamos chegando.
amanhã. Vai chegar na semifinal sem jogar. Ei, Maricília, sai daí, sai, você já tá rouca, sai daí. Que hora chão. Não sei, tá Maricília, o que tá aqui dentro? Só que tu não vai Mas tá aí, tá vendo? Eu gosto de Chuveirão aí. Aí você tira uma olhada. Posso ir com você no chuveirão? Eu quiser Eu peguei uma maquiagem meu banho. Não, obrigada. É. Ah, ele quer ganhar. O dia não ficou, não. Hoje é dia final de Comarego. É, a Lugia foi embora. Ganhou já. Olha cadê a toalha que eu paguei? Já pode voltar? Jogador caro. Esse aí eu gostei, viu? Esse aí, vem cá, vassoura, traz aí. Esse aí. Mas o Jaguari de Loja, o Jaguari de Loja, justamente o óleo é loja. Aqui é mapa, aqui é como se fosse mapa, aqui é mapa. Aí os outros dois lá é mais na transição do mundo, que é onde a gente mora. Eu sei, mas... Eu fiquei rabinho, não sabia. O André mandou o dia que ele falou com os meninos, já vai Esse cara aí. Qual é o nome dele? E eu tinha uma vontade de fazer, Não é o homem, né? não é o Jaguari. Não, é o Jaguari de Loja. O Loja. E não der muito. Essa não é dúvida. É só botar palma e ela tem uma descida. Não é no chão. Agora eu tô jogando. Agora eu não aceito. Eu sou o outro três agora. O que é caro,
Não tá chegando aí, estamos acabando de almoçar, né? Não chega. E almoçar? Você vai deixar meu aqui. Aí, na semana seguinte, É assim agora, né? eu ia vir. Que dava aqui. Olha aí. E a academia ali, ó. Tá chegando agora. É tipo a não diante. Eu achei massa, eu acho massa. Mas eu acho muito caro. Eu venho aqui e não ganho água. É isso mesmo. A água jogando assim, ó. Estou procurando aqui o Isso papel. aí é a diferença. Não vai. É o mesmo de... É, não, mas não. É o mesmo não tem o tênis que é... E na quadra, tem os caras e tem... É igual você. Luiz, se for uma vez, Aí, Sofia. Bora. É, mas ele sai depois do vídeo. e a outra é É, moço, ó. Vai falar de 4 horas, não? Você vai abrir 4 horas. Chega aí, não tá vindo, não chega. Não, que o rádio não chegou, não. Não, não é o Jorginho. Ali não, não. Acho que não. Pega a piscina. Agora vem muito boa, né? Mostra a cerveja também. Ei, Sim. O Jorginho tá lindo, né? Marcina, 3h40. Vamos chegar no bloco depois. Aqui, ó, tipo, Ei, eu troquei, ó, a minha tá nova, Maricinha. Cheinha. Troquei. Assim, deve estar bem geladinho. Quer chocolate? Quer chocolate? É, colete. Ei, Luiz, você vai usar essa liga? Eu tenho. Eu tenho, me empresta Vai entrar, ele vai fazer Acabou de ligar, pra todo feijoada.
Só cerveja aí só. Mãe, aqui nem dá pra tu brincar. É muito forte. Eu realmente Aí peraí, valeu. Olha quando ele, ó. Oh, vai rotizar em Jolie, vai aparecer. Já que não dá nada. tá brincando. A filha tinha acabado de casar e tava passando aqui. Aí ele tinha Vai jogar? R$20, joga por aí. Será que é esse agora? Olha nessa cola. Eu acho que vai maquiar. Mas na quarta que a gente vai livre. Sai ele já, sai ele já. Ele tá comprando para tomar um vinho. 3,45, abriu, valeu. Abri aí agora. É, Carol, foi de demais, né? Solta. Vai. Ele é uma coluna, uma coisa. Pra cá, Quando remédio. era o filho, o Matheus, o namorado do Matheus. Legal, que aí o Marco Mori, Dori, faz ela formando lá. Legal, não, Lá tem dono que gosta. Tá tudo à vontade, pessoal. Eu e a Adriana, que doida. Não, é outro bom. É outro. A raquete é mais boa. De jogar e conseguir dar jogo. Ei, depois de apagar o vidro, pode.
Tudo melhor. Ele já quase não chega ontem, deixou ele. Chegou perdidão. Chegou perdidão e o perdidão também. Eu posso fazer isso. Atrás tudo isso. Não, tô em casa, tô de férias. Quero dizer que eu preciso de nós, não Ela postou uma vez que eu não recebi mais ninguém numa época que tinha. Ninguém vai fazer essa Tira uma espada na cabeça assim, vou cavalo e vou bater. E aí? Ela de como não? Chupa, doidinha, aqui é eu, caralho. Não, pai, não, Jules! Aí, Glória, Soninha. Ela é muito boa. Ela é excelente. Ela vai ganhar dinheiro. Vai, galera de Laura aí, ó. Eu tô pronta pra ver o cabelo. Eita. Quanto menos eu sempre me preocupo. Ó, bem paradinho. Estourou a hora da casa. Eita, o que é que foi? Vai ganhar vem pra cá, vem pra cá. Vai ter um jogamento dessas.
Ai, a minha mãe já foi. Tá adorando, hein? Você tá com cara que tá adorando. Quer acabar com isso aí? Vai que é esse jogo. É capaz de chegar 3 ou 4. O papai não vem aqui. Vem, vai. Vai botar fé. Como é? Vai botar fé. Vendeu a quadra, ó, isso mais tarde. Mas tem que aí qualquer uma coisa. Aquele jogo lá vai ser rápido. Todo montado aqui, mas não vai ser. Ali também tem, tá de boa. O cara começou a jogar uma raquete. Eita, de tu olha pra raquete, olha pro espelho. Mas tu olha também, o bicho tem que olha. Pega a raquete e bota embaixo da minha peça. E abrir ali, ó. Vamos pra agora ali, ó. Tinha um cabelo. E aí, vamos jogar? Vamos fazer aquele jogo de novo? Eu joguei com ele. Tem categoria. Vai, vai. Abriu o pó aí, ó. Já gostou, já gostou ali? E aí, acho? Você quer repetir? Aqui, ó. Eu tô lá no comando ali. Ele compra você, ó.
Vai, Dória, tchau. Vai, Capiroca! Entra aí, O André tão brilhante que até agora o festival tá muito feijoada. Deixei, eu acho que me devolveu, faltou nada, eu ainda não. Aí tu vai aumentar Quando começar o jogo, aí eu me liguei tá bom, eu vou acabar com a eu também, ó. Eu fiquei já ali. Vai ser lá na 4 Mas de qualquer forma, o cara está mais agradável. Não, tá na madeira madeira. Vamos Ó, mas é só online, correto? Gente, eu não acredito. Só 20 minutinhos não. Isso aqui é do André? Vai que essa cadeira vai ser na quarta-feira. Tá, aí ele vai. É igual lá, deve ficar na frente.
Chamada de jogo: Rafaela Ventura e Roberta contra Lotte e Carole Guilherme. Quadra 3. Rafaela e Roberta contra quadra 3.
Chamada de jogo, quadra 3. Arthur Sami contra Eduardo e Bruno Renda. Quadra 3. Eduardo Renda, Sami e Diego. Quadra 3. Chama lá o Eduardo e o Bruno.
Cannot restore the story of my soul. I cannot fulfill myself from what I did. I cannot explore racism. I cannot resist this journey that is this. Restore the story of my soul. I cannot fulfill myself from what I did. I cannot explore places I'm looking for.
School, something get out loud, you know. But in front of the Almighty God, we're all the same. We're all God's children. And we are the parents, so we must be growing up, so we have a brand new love generation. Love generation. From Jamaica to the world, it's just love. It's all love, you know. It's all love. From I and I to every woman. But we got love, yeah. There's no need to deny, yeah. Got love. But we got love. You're a lover. Don't get hooked up on what you see. Because the greatest thing is spirituality. Share that love. Share that hope. Share that dream. Yeah.
This love you're always searching for. Yet still don't wanna give up our selfish thoughts. There's kids in the streets. God knows it ain't so sweet. Gotta give hope. Gotta give peace. Gotta seek. This love for me. Gotta give the children some kind of hope. Can't live in all in cold. Fighting for riches everywhere. Wanna see what's like your mind. We gotta give hope. Gotta believe. Gotta receive the love. We got to give that. We got to give that love. Yeah, we got to give it. We got to leave it. Gotta leave that love. You're talking about. I'm gonna get hooked up. Watch this see. The regions among Zion.
Place where I will find my only peace of mind. Please tell my own self.
Can we try?
One day I'll let go, all you're inside of me. See, what you understood my need. Although I'm lonely, they seem like a memory. Oh, pressure, you're inside of me. You see, if you're doing what you're supposed to do, nothing's gonna change my never take you. I don't give a shit. It's gonna hustle, but it doesn't care.
Show me what you got, you're such a show. Right here, right now, I want you. Right here, right now, I want you. Come to me, see. If you only knew this, I'm forgetting you. Nothing's gonna change my mind after you. I will get you. Reels on the sheet, doesn't care. I'm just a girl. Show me what you got, think it's better. You are so sure. I want you. Right here, right now, I want you. Don't know what to do, don't know what to do, don't know what to do. You see, don't know what to do, don't know what to do, don't know what to do. This feeling will go away, someone Tuesday. The nights you made me make the same thing. Calling back to
Seleção brasileira, ela mulher, nós temos mais de 15 milhões aqui no Brasil. A gente está acostumado a 10 milhões para cá, 10 milhões para lá, você não pode. E é um time do momento. Ele venceu as últimas 2 edições. Dos Santos Velhos. A sendo titular de 3 Copas do Mundo seguidas. O Mundial. Por que não você acha? Magalhães, Ivanes, a gente uma conversa, os capitão, tem jogado demais, protagonista do Barcelona. Seleção maluquinha, geração que também
Precisa pra hoje? O Mercado Livre hoje chega hoje. Até no domingo. Pra você não precisar mais sair de casa. Para fazer só hoje, chegará hoje. Ou entrega tudo. E aproveite. O melhor está chegando. Precisa pra hoje.
O jogo vai começar e agora eu sou torcedor feito você. Eu e você vivendo todos os sentimentos unitórios. Torcendo feito você. Nova York tem muita vantagem. Mas o objetivo mesmo, a gente tem que ser brasileiro. Jogue com o vamos nessa! Uma seleção brasileira começando a sua caminhada rumo ao hexacampeonato com uma estreia pesada. Os times que estão no top 8 venciam aqui. O Brasil é o 6 colocado, Marrocos 7. O jogo grande, e que seja assim, uma Copa grande, uma Copa da história, e ganhamos um adversário importante pela frente. Que o Brasil já comece a sua trajetória pelo pé direito, recordando as histórias de um país tão importante para o futebol, tantas vezes campeão, e que a arbitragem hoje também faz um grande jogo. Lá por Rio caiu medalha, área que chovendo, vai ser auxiliado por Tomás que ambas combativos no gramado. Também teremos o Sandro Scherer da Suíça e o Stefano de Almeida, 4-5 árbitros no campo. Na caminho do vídeo, da Alemanha, seguida pela Jolie Van Merck, francês e croata, os assistentes. E o S-Estrela também na Copa do Mundo, demais, hein? Vamos continuar as escalações! Assim vem a nossa, sentando aqui no meio. Assim vem o Brasil! Aí o goleiro, o Paysandu, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Roger Limão está ali em defesa. O Paysandu ganhando a vaga para essa estreia. O Milhares e Casimiro foram volantes. Vinícius, Júnior, Lucas, Paquetá, Gavinha e o Thiago técnico de Carlos esse time vai começar a Copa. Menos bem mais para essa estreia da seleção brasileira. Goleiro assim, bom goleiro da seleção do Marrocos, mas além do goleiro, o Diário joga aqui na defesa. Aí na lista aqui, eu acho que dois volantes, um navio acaba da nação, ele é o aqui vai ficar uma lista das contas e vai sair aqui. A nossa parte correndo aqui. É o técnico da seleção marroquina. Vai começar aqui no futebol. Inscreva-se! Arroba gerente, frente agora, hein? Vamos dar bola lá! O Marquinhos tem falando, o Casimiro falando. Então só, se inscreve agora. Tudo que a gente precisa aqui na tela da cadeira dele, pode passar essa comunidade. Sim, é o que vai ser a maior oportunidade de esporte do Brasil. Saída de uma cena da seleção marroquina. Já passou do cara aqui, repressivo. Bora, Brasil. Vai começar o jogo. Que seja a Copa do seleção brasileira. Que a gente possa colocar 6 no peito para mais de 230 milhões de brasileiros. 26 anos, uma posição técnica e o sonho de montar o Brasil. Começa a Copa do Mundo, começa o Brasil e a Marrocos a designar a Casa Fevereira. Os três do Alisson, a torcida brasileira já se faz escutar mais cedo. O Marrocos vem com aquela saída de bola tradicional, vem toda uma lateral, vem com investimento, rapidinho por gol. Quando eu se quer para o Brasil ser pressionado. O brasileiro já se faz escutar mais cedo. Gabriel Magalhães. Passa do Lucas Santos. Brian Dias entra na frente. Já a primeira entrada do Lucas para uma posição do Alexandre, jogador que está atuando no Zenit da Rússia. Acabou se desequilibrando. E meu autor, Brian Dias,
que saiu de vilão na última edição da Copa Africana de Nações, porque perdeu o conquistado o título da seleção marroquina em casa. Acabou conseguindo aquele troféu a Nayu. Aí se nota na seleção de Marrocos. O garoto esperando o livramento para o popular, sendo feio, aconteceu lá, que veio para cima do Paysandu na recuperação. E mandando essa bola para frente. Para dominar o Luiz Dias, jogador do Fulham da Inglaterra, a parceira de Xavier, que é outro que atua também na Premier League. São jogadores dos dois lados, né? Que são das grandes ligas europeias. Você também curte aqui que a gente vai Brasil. No momento defensivo, empresta a linha de 4 pela esquerda, o Rafinha. Aí para o Teórico, pode técnico do Antônio Futebol. É como a seleção brasileira na busca pelo sonho, do Hexa, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, na frente do Vinícius Júnior e o Wilson Thiago, nesse 4-4-2. É a seleção de Marrocos. E lá para os milhões. Um pouco mais forte. O jogador brasileiro. E recebeu logo cedo o cartão amarelo para ajuda com dois jogos dos dois laterais esquerdos. Isso, mas era a posição nessa reta final de preparação. O Inter na direita, era na posição do Danilo, que tinha entrado na posição do Wesley, infelizmente, por saco. Mas o Alexandre uma briga aberta já nos últimos meses. Desde o início do trabalho do Carlos Ancelotti, veio essa parada. A seleção do Rio, com os caras de 1,94 m, zagueiro muito alto, para a grande área marroquina. Esse Thiago também está dentro de esse trabalhão por CD, vem levantamento para a área. Subiu para apertar. Vai chegar o líder do Thiago para bater essa bola na frente. O Brasil não tem o controle da jogada, não tem o controle da bola. Passando 10 milhões de aparelhos conectados, demais. Obrigado. Chega mais. Pega o link, chama todo mundo, pode falar. Pode todo mundo, vai fazer primeiro. Jogador que está no Stuttgart, na Alemanha. O Boadia, jogador do Rio. Tem recuo com o de lado com o João. A João aproveita para subir a marcação, sai um pouco de trás. Lado direito, na alta perigo. O jogador do Atlético é o Caim Dias, jogador do Real Madrid, e o Raquinho, que é jogador do Paris Saint-Germain. E vai isso. Boa bola, Paquetá, vem pra caneta, Paquetá! Ok, professor, vai lá? Não deu aqui na bola, começava assim. Chegou o Thiago. Mas dominando o Nami. Aí Dias, ele vem pra cima. Sendo colado no pé aqui, por baixo, Naí. Naí tentou mais pra trás. 5 minutos iniciais tensos. Naí. Aí Dias, aqui, tem preocupação pelo lado direito, vem uma bola, aqui, lá atrás, isso, ameaçou demais pro gol, desviada essa bola aqui no carreiro. Não, você tem muito tempo, né, pra vir pegar a bola. Essa bola longa, continua mais para fazer essa saída. Casimiro e Bruno Guimarães vão ter que ser principalmente por esse lado direito, porque o Rafinha fecha, mas quando o Brasil tem a bola, ele que fica pro direito e o Vinícius fica em cima da linha, ou seja, precisa ter muita atenção desse Vinícius. O Mazawi, vem pra cima, Mazawi, filtrou, ganhou a jogada, correu pra trás, tira pro Guimarães. Aí Dias, seleção do Marrocos, veio pra batida. O Guimarães vem ali no meio do caminho para cortar e interceptar essa finalização.
A tripulação pelo lado toda, muita gente no centro, o Marrocos consegue tirar um treinador. Dessa vez, aí em dias. Temos um jogo com a seleção brasileira. Triangulação aqui, chegou bateu! Cruzado, pegou ninguém. Pegou ninguém. Os dois laterais subindo, né? O Hakimi já tem essa vocação ofensiva para lateral direito, aparecendo por dentro, ele é capaz de atacar por dentro, como a gente viu agora, e também atacar o goleador. Mas o Hakimi também subiu nesse nível. A gente pode ficar um pouco mais nessa linha aí, mas por enquanto o Brasil se levou no início, segurar a bola, se não conseguir efetivar as posições, inclusive no contra-ataque. Aí Dias, na frente com o Saibai. Aí Dias, Saibai de novo. Ninguém vai comparar 90 minutos da partida, ninguém vai ser. Ninguém vai o tempo todo. Você sai trocando mãos, esse jeito essa subida e inovação que fica no jogo da essa seleção brasileira, porque tudo bem, dar a bola para o Marrocos, mas precisa conectar um pouco mais, né? O contra-ataque, sair bem com a bola. Tem gente, o Neymar, nos partidos complementares, faz a técnica desse começo de jogo, falando bastante com os jogadores da seleção brasileira. E nada aqui, nada difícil, mas está jogando legal. Cada um vai um pouquinho mais. A muralha vermelha do Marrocos tem bastante família. Porque a gente pega a palavra também do Maitinho, Romário, os outros estão ali atrás do gol, que não são Romário, que não meu Deus, daqui a pouco que vem mesmo, na seleção brasileira, você tem que falar a verdade, meu filho, mas começa muito mal, gente, mas sentindo, não sabe se pode ter, é no contra-ataque que não sabe o mas aí você vai perder na história terminal, porque outras mas se você se baseia nesse período, você vai ser possível. Mas também fazer as provas, eu não diria que eu falo para essa questão, mas tem jogadores que se jogavam, deixar você aqui o tempo assim, não de passar. E assim, tem uma diferença muito grande para a seleção marroquina nessa Copa do Mundo. A seleção que vai atacar o Brasil não é mais aquele Marrocos que da última Copa, com um sistema defensivo sólido, esperava os adversários e era perigoso no contra-ataque. Ele bota um time,
mais uma chance de botar na área, vem o Leandro, sai lá, chegando, ele vai pro outro trabalho. O Nair, segundo o rebote, tem mais uma rebote. 11 minutos, o total da seleção marroquina. O Ancelotti, o cara que a gente viu durante muitos anos, especialmente no Real Madrid recente, mesmo se enfrentando com a bola, bateu os adversários que cruzavam, controlavam, mas chegava lá o Real Madrid, arriscava e terminava com a derrota, terminava com os campeões. E forças para se desenhando sempre parecido. Você vai falar sobre isso, mas eles vão ser mais diferentes. Mas não é fácil, não precisa ser só sobre o que é assim, só tem 11 minutos. Isso é os caras. Ismael Saibari, jogando de frente, ele não está rolando a externa, Ismael Saibari. Os dedos vão ali. Esperou o Saibari, bateu as costas do Gabriel. Saudadinho, quem fala da frente, ninguém vai passar para tirar a se quiser, ela pode chegar agora. Vários 12 minutos de jogo, 12 minutos tensos para o Brasil aqui, ó. Muito acostumado a ver, a gente está vendo. Lembrar que é uma Marrocos pressionando o Brasil, desde os minutos. O Brasil foi limitado perto da sua área. E o Marrocos está jogando muito a isso. Tem um time que joga muito pressionando. Mas vou tentar evitar 17 jogos. Mas eu acho que o resto do Brasil vai utilizar e tomar a posse da bola do grupo. Nessa, o Brasil e Marrocos se enfrentaram também na Copa do Mundo de 1998. Você viu a sua incêndio, Marrocos uma finalização para o Brasil. 3-0 Brasil, aquele jogo lá em 1998. Lembro bem dessa partida. Saiu mais tranquilo que essa formação mal. Através do passe, fez o Rafinha, cantou o Rafinha. Deu ele para a opção de segurar a bola para Vinícius Júnior. Vinícius E esse vai ser o caminho. E a aproximação Rafinha e Vini, né? Rafinha aparecendo ali pela esquerda, mas por dentro, colocando o Vini para tentar equilibrar a individualidade. Grande verdade do Brasil, os caras se beneficiarem. Os caras camisa alta com a diferença que é o imobiliário. Nossa senhora, teve a chance agora. Já é aquele susto também para a Marrocos. Já é aquele susto também para a Marrocos. É esperto no jogo. Lançamento. A jogada do Rafinha. O Vini. É mais ali do forte. Essa é a combinação que a gente espera. No primeiro é assim, cara. Então, eles vão ser 22. Pegar a bola, ia pra dentro, mas pode 5 minutos no Brasil na Copa da 28. E já começa a bola. Assim, essa bola tem que chegar no início disso de preferência. No ativo do Rafinha. É o início lá, com a todo mundo na frente de você. Tem que ficar com a gente no bolão da casa dele. E ah, vem. Por exemplo, hoje aqui, todo mundo colocou que eu Brasil, eu coloquei 2-1, não? 3-1 Brasil. No Cabral, 2-1 Brasil. 1-0. E você, já está no bolão da casa dele? Vem com a gente. Pode pegar outro que está na tela, você vai conquistar, vai criar sua linha, vai chamar a galera. Para ninguém voa, faz a defesa. Na verdade, aqui, Copa do Mundo sem bolão não é Copa do Mundo. E ainda tem esse vídeo, hein? Ainda vai mais de 3 milhões em premiação. Beleza. Além de tirar que é possível do livro. Exatamente. Mas aí, jogo tenso, hein? Jogo tenso para a nossa trinca, que está campeã.
ele está numa seleção malquia com o Saibari, que tem uma ponte no Bayern de Munique, né? Tem uma ótima temporada com a camisa do PSG. Ele é um falso 9. É um falso 9 dentro dessa equipe. Ele é um meio que baixa muito para criar. É um cruzamento pelo lado esquerdo, também um jogador que pode jogar por dentro, destaque do Stuka. É um time montado para jogar bola, para atacar qualquer adversário. Não é mais aquela seleção argentina que é time que buscava o contra-ataque e o time de última ponta. Um time mais agressivo, que tenta ter a posse, que tenta pressionar alta e tenta jogar. Aliás, a própria escalação do Mohamed é uma escalação montada. O time nunca jogou com todo mundo com qualidade para jogar. O Agui, o Nani, o El Ainaoui, todo mundo aqui tem qualidade para passar e para tentar criar. Marquinhos. Inspirando um pouquinho mais o Brasil no jogo, né? Foram 11 minutos, especificamente 11 minutos de muita pressão sem a bola. Agora já estava falando no jogo, seria importante não a gente chegar, levar esse período como levou no jogador do Vinícius Júnior com a não cabeçada do Thiago, que mostra para óbvio assim, você pressiona. Mas se eu explorar o contra-ataque, eu também tiro o perigo. Então, assim, eu penso que você pode imaginar o seu adversário com isso. Você não sabe muito na partida. É importante, né? Vamos jogar! É isso! Gabriel Magalhães. Time aqui mais por vir, pela segurada. Mas eu ele, meu moleque, pode quebrar. O jogo só vai ser um minuto. A Gemília não deu uma quando ele está chegando dando tempo, tem uma parte da sua cabeça de barro. O Gabriel Magalhães ali pro pé, essa bola para o Brasil. Isso, vai no chão, Brasil. No jogo, você tem uma polícia. Aí, já vem, professor. Valeu, Corinthians. Cadê? Casemiro. Gabriel Magalhães. Administrar um pouco mais o jogo, controlar, dominar essa posse humana, jogar. Mas não tem que acordar com isso, parece que acordou. Tem que um pouco mais. As ações vai ter que ficar muito ligado também, porque a Alves tem velocidade para atropelar no contra-ataque. Você pegou, você tem muito mental nas transições. Pressionando ele o Thiago, ganhou a jogada depois e o Thiago aqui na Copa do Brasil. Fica, tem o na era do Ancelotti, pressionando, recuperando, acelerando e conseguindo fazer um gol. É um lado esquerdo que vai deixando mais um gol, esse ataque da seleção brasileira, mas é tudo aproveitar com essas possibilidades também, o Brasil começa a crescer. Gabriel Magalhães tem sido uma arma muito utilizada no Arsenal na temporada. Por que não também com a camisa do Brasil? É um cara de uma inocência. Bruno Guimarães na bola. Seguido Thiago, Marquinhos, Casemiro, Gabriel Magalhães. São ótimas opções, ótimas opções dessa bola levantando para o Brasil. Bruno Guimarães voltou. Ele vai cair. Vai fazer uma marcação para ver Magalhães. Ele está meio que não quis dominar ali, né? Não quis fazer uma marcação com a bola. Bateu do jeito que dele. E eu já também no Guilherme Antônio também vendo o Ancelotti como é que está o nosso treino nos primeiros 20 minutos de jogo. Guilherme Antônio. Luiz, começa o jogo do Ancelotti foi ajudado. Vocês estão quatro para frente do jogo no Brasil, está todo mundo para completar o Guimarães. Eu acho que já jogou o mais aqui, mas o jogo ele se sentou, mas voltou a ter pé. Destaca que o cara de Guimarães aqui virou, sabe, legal, ser ativo. Tem nada que falou para o Guimarães, acionar o Vinícius Júnior. Naquele vídeo meu, calma, de crianças, só para ele saiu do colégio do Thiago. Então, ele vai participar da comunidade de crianças.
Brasil, fantástico, simplesmente espetacular. Eu sei que eu conheci outro dia. Muita qualidade. Rafael Senari, 1 para Marrocos, 0 Brasil. O ataque de movimentação, o Senari é um meio que é um meio que tem um ponto de lado, para criar, e tem essa característica também, colocar a velocidade e a característica do defesa. O momento de movimentação é seguir, compactado, dando uma história da seleção que vai ter um talento muito grande, pode ter espaço para o Moreninha descansar. E apareceu um tempo que pode mais completamente a defesa. E a defesa vulnerável vai mostrando toda essa cultura dele, por acaso vai ter que contratar. 1 a 0 para a Os pontos fortes dessa seleção africana, né? E agora o Messi tem mais a bola, sempre protagonista com a bola mais dentro do pé, mas essa produção ofensiva é algo muito forte nessa seleção, característico da bola, não está muito simplesmente sensacional. Acho que conta aliado, primeiro pega o terceiro, mete o tocou, passando do terceiro, e aí tem uma divisão. 1 a 0 para a outra hidratação muito legal. É pausa para hidratação e a gente aproveita para trazer também o teu pedaço, né? Tem jogar mais que tem o chute ao gol no segundo tempo, a hora sai do tempo você sempre jogar com responsabilidade, com a cadeira do salto de poder para ver o segundo tempo. Essa você sempre está usando a sua justiça aí. Não vai subir para o favorito. Sempre tem necessidade. Aqui, é claro, a gente se tornou são os dois principais jogadores do Brasil. Bom, muita da fala, para a hidratação, é óbvio que você vai aceitar na casa, porque não é nem o Brasil. O Brasil foi um gol, não melhor momento da partida. Mas o jogo é bem delicado, aproveitando agora que o jogo está parado também para você se inscrever sobre os tradutores, seguidores, aparelhos conectados nesse momento. Eu estou ali, 2 milhões, quem não está falando com eram 2 milhões, sabendo de 3 pessoas. Vai chamar de lá. Chama de lá na inscrição, chama de lá. Como é que eu estou dentro do chat? Então você não pode fazer, depois eu vou lá no chat. E aquele sujeito já foi pronto. Chama ele. Não, sem negatividade. Vamos lá, vamos tentar manter. Vamos buscar essa negatividade. Não precisa ser ligado. Ali no centro, ele está dizendo aqui no chat, eu vou ter a pessoa fala esse gol. O Charles abriu, ele fala que acho que não, o Marrocos simplesmente entrou assim, o jogo vai ter que ser pelo sua vida, assim, só o problema. Mas claro que se 25 minutos ele consegue se seguir mais. A seleção não é questão só para ele, não consegue. Esse é colocado na Copa, fez uma sequência positiva de uma seleção que evoluiu no ciclo. Não é mais uma seleção só de contra-ataque que teve pontos, ela linha de equipe do Brasil, linha na escalação. A gente já viu que é um meio campo de qualidade e é um time traiçoeiro. É um time que começa forte no início do jogo, mas ele também sabe se fechar para aproveitar o espaço do contra-ataque. Justamente isso o Brasil conseguiu ninguém pressionou para início, demoraram muito para acompanhar o trabalho, e aí tomaram o objetivo. Como o Brasil,
tinha aquela energia positiva. Em 2002, quando o Brasil saiu campeão pela última vez, hoje as Turquias, hoje estava de vermelho. A galera na Coreia um pouquinho, o Brasil não vai ganhar o jogo. E isso aí, depois dessa noite, foi essa noite de banho. Quase não levou. Você é equivocado. Pelo lado de um especialista em goleiro de mata-mata, especialista nas grandes competições, ganhou a liga alemã, a francesa, italiana, a espanhola, inglesa, cinco brasileiros, campeões da Europa, espanhóis de mal, Brasil tá dentro! Esse jogando aqui, esse é o cara perigoso aqui, tem espaço aqui que chega lá dentro, gente! Tem que ter atenção, novamente jogando. Tem que ter atenção, os jogadores que não podem ter espaço para jogar. E aí a seleção argentina tem qualidade para essa pressão e tem um campo livre. E o Latipum vai correr no jogo da tarde. Depois da volta vai dar a sua brasileira. Não tem mais time. Vai. Em posição. Chega. Unami. Ruadi. Mais de 28 minutos. Vários jogadores que estão hoje com a camisa da seleção europeia na Copa do Mundo, que há muitos anos que chegou hoje em dia, tem um time para comandar a seleção de mais marroquino. Nós últimos anos da seleção também tem passando pelas mãos do Mohamed Kouafi, que é um técnico que gosta mais de trabalhar, gosta mais de ver o jogo ofensivo. E a gente tem percebido isso, tem sentido na pele a qualidade da seleção marroquina. Lembra agora a Hakimi. Sai direito da bola, ele vem no levantamento. Pode vir na referência. Evolução, chegada perigosa, ali batida travada. Sai bola, a bola, e chegou o chute. Travado na hora certa para o Portugal. Parece que a bola está ali, quem não pega, mano. Joga
Eles são prontos, e aí, claro, eles precisam dar. A segunda coisa é que é muita gente circulando sobre aqui próximo. Então, o Brasil está sempre em situação médica de São E aí, vai somando conta dos outros, vai facilitando muito a sua proteção, a sua
que realmente resolveram o problema. Tem que mudar de atitude. E logo depois da minha casa, o destino pegou a Sai, Mari. Hoje, seleção marroquina que não tem medo de ter a bola, não tem medo de agredir o dia, não tem que correr, o que interessa é agora a bola em cima de ela, ainda ali vai sair o cartão amarelo. O time de Ricardo se pensou no cartão amarelo pela bola. Chegou atrasado, mas ela passou. Aí na liga estava saindo, mas essa máquina prefere fazer a combinação pela direita, sempre muito perigoso, mas diz, aí vou pegar uma só de 40 mandou a bola para porque a primeira cobrança e a seleção brasileira que chega na marcação do gol, a gente saiu de maneira corajosa com essa bola nos pés. Os pés foram até a comemoração do pé. Vai se virar o pé do esporte. Agora vou fazer a boa marcação para você. Isso, Coca-Cola vai liberar 15% de desconto para você em Coca-Cola Original, Coca-Cola 600 ml. Vai no diretor que está na tela. Fique ligado, hein? Se o Brasil marcar, fizer o gol, ganhar, a bola pode remunerar para isso durante esse livre, hein? Azalmir, pegou lá de trás, Casimiro de cabeça para dentro, e olha isso, o segundo passe. E Guimarães. Então, o direito, o Casimiro chegou nessa bola, ele já não viu o segundo. Brasil. Ele subiu muito aqui do lado direito, porque ele pode acontecer. Ele, na tabela, ele estava de novo a conexão e o Thiago Miller. Marquinhos. E aí o Guimarães vem com a recuperação. Esse pé de posição é bom, né? Perdeu, não discou, jogou de novo, a gente vai pra cima de Marrocos. O Brasil que está fazendo o seu 15º jogo na história das Copas do Mundo, ou seja, 115 jogos, já fez o gol, só não marcou 16 jogos na sua participação em mundial. Eu não sabia que o Mochô inteiro para ficar sendo uma bola para a seleção de Marrocos. Ainda não tinha pela muito disso, né? No Brasil que concentrava todas as funções do lado esquerdo, do lado direito, que praticamente não existia. Ainda é o Brasil que erra os passes, e no Marrocos, muitas vezes faz a tentativa de ser paquetar rapidinho a mão esquerda, causando essa vantagem numérica para o direito, muito melhor que o Brasil, porque os dois atacantes participam dessa marcação e chegando nos volantes. O Marrocos consegue lidar melhor com essa situação. E aqui eu não sabia que o Brasil ia a crítica. Vocês nem iam comer esse problema. O Giovanni Mantani, que é o prefeito de Nova York. Agora ele vai sair daqui bancada para o plano. E eu não sabia que o Brasil ia a crítica.
recuperando a direção da família, 8 gols em Copa do Mundo. A estratégia do Brasil que não sabe que só mas aí valeu a disposição. A Marrocos foi essa e chega agora com os passos mais dias. E na pela direita, dominou Hakimi. Em cruzamento da área, Casemiro subiu. A verdade, deixa essa bola viva. Quem dominou, dominou mal, pegou sair. Mal em cima do placar. Aí não tem que fazer o Brasil carregar essa bola viva, conseguiu ter foco. Essa bola, ele veio também isso para ficar no trabalho. O Brasil tenta pressionar. O problema é que já que o homem é um trabalho nativista. A gente vê aí como é que você tem alternâncias de jogo, né? Começa com mais força, no ritmo de mais pressão, uma nova e acho que agora é mais equilibrado. O Brasil saindo do jogo, tentando pressionar, tem que ficar mais agrupado, mais próximo do Brasil, tem que focar mais no ataque, para não deixar o grupo aberto e agora estourar lá atrás de alguma maneira possível. Guimarães protegendo, dentro do passe. Quem vai brigar? Aqui, somente o Guimarães. Deu a cara com o Guimarães, deu a cara com o Guimarães, para fazer a papada. Chegou pela ponta de Guimarães com o Guimarães. Não, aí não pode. A gente vai ter essa distribuição precisa. Temos dois amarelados, né? Casemiro e Guimarães. Vai jogar mais uma. Mais calma, mais organizada. Tentou subir isso, buscar essa bola mais perigosa, né? Mais arriscada. Agora a gente está jogando futebol leve, mas jogando futebol leve, mas agora perdeu, Casemiro. O Guimarães, fora aqui. Você também tem que ser uns grandes jogadores. Você vem fazendo isso que tem, claro, os jogos da Copa ao vivo aqui na tela da Caixa TV e os jogos mais aguardados dessa fase de grupos do Forte é. Uma maneira de esporte da ataque, impedindo aqui na tela da Caixa TV jogar, hein? Quatro da parte de volta, esquece, não dá para perder nada. É o Diego pelo ligado na Casa de TV, o time existe primeiras horas, negócio geral, eu aqui, Brasil, tem Cascavel, tem um objetivo, o Berta, o Mário, o Chico, a seleção brasileira, em gol de Guimarães, para levantar essa bola. Não chegou depois do aqui, ele está atrás agora, hein? Nessa primeira etapa. Hakimi vem com a tabela. Hakimi que volta, pode. Hakimi, pode.
Dominando é Aitnaui. E sai de óculos. Brahim Dias. Agora com a estupenda. Se regularizar a torcida brasileira, vai essa próxima. É o jogo mais jogo da primeira fase. O jogo é claro. O Brasil não vai ser na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Desde o contra sétimo colocado no ranking da FIFA. Você mostra como é a força desse duelo, desse confronto. Isso aí. Vamos talento, olha essa qualidade. O ali chapéu nascendo aqui. Esticatinho, ele falou o xixi e faz a defesa. No momento que vem, o querido Romário Colato tem que dar um jogo maravilhoso aqui e ataca a área. Isso é um ponto que você tem jogador no meu campo. Você tem mais gente para atacar a área. Ele não tem que explicar para esse levantamento para a galera Rafinha. Rafinha na bola. Pela esquerda, Rafinha bem fechada! Cabeçada do Marquinhos e o Thiago Canari. Nossa senhora, essa é aquela bola, o centroavante espera, faz essa coisa durante o você vai sair daí, vai continuar com a gente, no nosso intervalo no Copa, porque vai fazer a reação na Casa KGTV em São Paulo, na Casa KGTV no Rio de Janeiro, um salve para todo mundo que está nas nossas casas KGTV, curtindo o Copa do Mundo, é um sonho realizado. A gente começou isso lá em 2022, sonhar em construir a maior comunidade de esporte do Brasil, mas também sonhar em poder ter um espaço nosso. A gente sempre tinha que nossa casa na casa dele em São Paulo. Isso! Desarmado na bola. Aqui nossa de lado do Roquinha, é o nosso é uma alternativa também, o Júnior atacando no meio dos passos, pesando por esse lado direito. Isso seria uma foto do Ramiro no campeonato brasileiro. É uma lista de títulos. A filha, os peitos, a vida lá no final do primeiro tempo. Os filhos, a reação da torcida brasileira, podemos na casa de Vila. Que isso, gente? Que isso? É emocionante demais. É porque a gente sempre.
Really hard.